Hello everyone. My name is Maihoa, and I'm 26 years old. I have a little boy, and I'm currently expecting my second baby. Today is my regular prenatal checkup. I'll be having a blood test and the gestational diabetes screening. Right now, I'm getting my maternity record book and the necessary documents ready before heading to the hospital. My little boy is still sleeping peacefully, so I'm trying to get everything ready as quickly and quietly as possible without waking him up. Now it's time for me to head to the hospital. Today, I'll be riding my mother-in-law's motorbike to the hospital. It's about 20 kilometers from home, and the ride will take around 30 to 40 minutes. Our house is right next to a busy road, so there's a lot of traffic passing by throughout the day. Whenever I go out, I always make sure to close the gate carefully because I'm worried that my little boy might run into the road, which could be very dangerous. My motorbike is almost out of fuel, so I'm stopping at a gas station to fill it up. Gas costs about 80 cents per liter here. Filling up the tank costs me around $3. About 3 months ago, gas prices were much higher. At one point, they reached around $1.20 per liter, partly due to the impact of conflicts in some parts of the world. Fortunately, prices have come down since then. Today I'm going to my prenatal appointment by myself. My husband is working in Japan, so he can't be here with me. Seeing other expectant mothers accompanied by their husbands makes me feel a little emotional, but I've gotten used to handling everything on my own. More than anything, I hope today's results are good and that my baby is growing healthy. I arrived at the hospital at 7 a.m. and completed the check-in process. After reviewing my blood test results, the doctor decided that I needed to be admitted for a blood transfusion because of my anemia. While waiting to be admitted, I went to have the gestational diabetes screening. This test requires 3 blood samples, with each one taken an hour apart. Since I had to fast before the test, I was feeling quite hungry by that point. After my third blood draw, I went straight to the hospital gate to get something to eat. By then, I was absolutely starving after fasting for several hours. As soon as I stepped outside, the first thing I saw was a banh mi stand, so I decided to buy one right away to satisfy my hunger. I ordered a mixed banh mi for about 90 cents. Since the food stall is right outside the hospital gate, the prices here are a little higher than in other places. Not just the banh mi, most of the food sold around the hospital is slightly more expensive as well. Có nữa đâu? Có ạ. Cái kia là đu đủ hay là cái gì? Đu đủ. Đu đủ chắc không ăn. Cho mùi cho thôi gì? Có cho mùi cho cháu một tí. After adding all the fillings, the banh mi is pressed to warm up the filling and make the bread extra crispy. This is a common way of serving Vietnamese banh mi.
Nowadays in Vietnam, most people pay using their smartphones. You can simply scan a QR code to transfer the money, and the payment is completed in just a few seconds. It's fast, easy, and very convenient. Chào xin ạ. After picking up my banh mi, I headed back to the hospital to complete the admission process. However, it looks like my blood transfusion won't start until the afternoon, so I'll take this time to eat something and get some rest before it begins. Since it's quite hot today, I took off my hospital gown to cool down and enjoy my meal. Uống hoàn toàn với cháu nhé. Kể cả nước trắng cũng không uống nhé. Của chú tí nữa chú gọi điện cho người nhà lên đây cho cháu. Chiều nay phải có mặt ở đây. Chú sẽ có thử là sẽ nội soi cái phổi này này, nội soi phế quản. Về cái phim chụp CT của chú lên ấy, nó có tổn thương viêm. Bây giờ cần phải xem soi vào đấy để lấy cái dịch để đem đến xác nghiệm xem nó làm gì. The hospital ward was very crowded. Every bed was occupied, and there wasn't a single empty one. After resting and waiting until the afternoon, I finally started my blood transfusion. When my older sister found out that I had been admitted to the hospital, she stopped by and brought me some food. However, I had to wait until the blood transfusion was finished before I could eat. Nhưng mà mình thích chia chẳng ngon miệng thì xong nhanh nhất. Vâng ạ. Mới làm nửa lọ thì cất. Rồi chị nó đi chai phải sang của chú. Hôm nay chuyển xong thì ở bồn phải lấy lại. Đỡ phải không? Ừ. Chị ạ, chồng luôn nói lời cháu là chuyển tiền cho cháu lên rằng đau đầu đau đầu Như nào? lên chồng lên đau đầu ấy. Bây giờ đau đầu ạ? Không phải có lên rồi là đau cân như vậy. Kèm nhiệt độ không có sốt không? Có thấy trong người sốt không? Sốt thì phải bảo kèm nhiệt độ không có sốt đau đầu đấy nhé. It took about 2 hours to finish the blood transfusion. Now I'm going to have a few snacks to satisfy my hunger. Không phải chuyện công tác thì tôi không đi. Mấy cái tủ này đều để lại đúng không? Tủ quần áo là của tôi mang đi. Đinh Đinh, cậu
Đến chuyện tiền điện này mấy trăm tệ, để lại đi. năm chín Mang một đi còn rẻ hơn mua cái mới. Không để năm lại chín thì giảm một 500 tệ. Không phục giá này đã rất tốt rồi, không bớt được nữa. không Vậy một thì không hai. đã bảo tiền thay cho Muốn vé này. Rồi. Không biết rồi. Hôm qua ông xuống được ngàn thôi cũng được ở đây bên kìa. Đấy là mới lúc đầu chưa? Bây giờ đưa đi một sản. Uống tráng miệng trước khi ấy, uống một cái nước trước khi đi uống. Cho nó nguội nhé. Xong mặc áo bệnh nhân là xong là sang chỗ sảnh đấy nhé. Cái bản đó thì có. Toàn bột không có cái gì đâu. Toàn bột không có cái gì đâu. Ăn đi. Toàn mùi khói. Toàn mùi khói. Còn bọn làm ngoài thì á, nó bảo là cho tự phát đi là đặt ngày nào cũng được, mẹ đến tối hôm qua gọi bên kia gọi nó lại bảo là đây là thứ bảy không, thứ sáu nó còn cắt cho nhảy, thế hôm mai nó không cắt được rồi. Hay để ngày thứ bảy. Thứ bảy thì chèn em nướng sẵn thì bán nướng xong đấy rồi cho rán để lấy lại rán. Chúng ta cắt sau anh khoảng gần chục ngày thì không phải đâu, chẳng có bỏ cái tơ thì bây giờ nó xấu thế chứ. Cái lô lán gà này cắt rồi cho anh vẫn đẹp ngon thế, sáng nay em vào bắt đầu nó đã vào cái bút nó đã cứng vào rồi. Nó mà Anh bảo đổ nhanh lắm. Cái bọn đường thắng đi cắt về bảo ôi mày ơi không phải nguyên của mày đâu, của ai cũng thế. Mấy người dành 2-3 ngày nay thôi mà ai cũng kêu là sao nó lan nhanh như thế. trẻ sống không gọi đến Sợ không bán được cái chứ. Chỉ bao nhiêu được ngày 2.000 bán. I'll need to stay in the hospital a little longer so the doctors can continue monitoring my condition after the blood transfusion. Thank you so much for watching my video until the end. I hope everything goes well and that I'll recover soon. I'll see you again in my next video. Wishing you all good health. Goodbye and see you next time. bán tiền chèn